সো বেসিক্যালি আজকে আমরা আইগেন ভ্যালুস অ্যান্ড আইগেন ভেক্টরস ডিসকাস করবো বেসিক টু অ্যাডভান্স লেভেল, ঠিক আছে। তো অ্যাপ্রক্সিমেটলি 100 প্রবলেমস যদি তোমরা সলভ করতে পারো তাহলে আশা করি আর কোনো প্রবলেম তোমাদের এক্সামে অসুবিধা হবে না, এটুকু শিওর থাকো। তো আমি যে প্রবলেমগুলো করাবো একদম বেসিক থেকে অ্যাডভান্স লেভেল পর্যন্ত সমস্ত টাইপের প্রবলেমগুলো ডিসকাস করে দেবো, ওকে। So first we discuss start from basic definition properties, okay. So first, what is a characteristic matrix? What is characteristic matrix? You know this definition, but I will discuss this again. Suppose A be a square matrix. Suppose A is equal to Aij, ঠিক আছে? Then A minus lambda I. Then A minus lambda I. So this is called characteristic matrix. Suppose if we consider a 2 cross 2 matrix, suppose 2 1 3 4, right? ঠিক আছে? Suppose here, since we consider 2 cross 2 matrix, so we have to consider identity matrix of order 2, that is 1 0 0 1 1 0 0 1. So A minus lambda I. So A minus lambda I. So what will be just diagonal থেকে lambda subtract, that is 2 minus lambda 4 minus lambda, this is 1, this is 3. So this matrix is called characteristic matrix. Getting my point? So similarly, if we consider 3 cross 3 matrix, then you get you can calculate A minus lambda. So for an n cross n matrix, that is A minus lambda n, so just diagonal elements থেকে কি হবে, lambda subtract, all other remaining elements are same. Why? দেখো তুমি যে lambda যদি multiply করো, just this will be lambda, this will be lambda. So A minus lambda, so that is 2 minus lambda, 1 minus 0, that is 1, 3 minus 0, that is 3, 4 minus lambda, that is 4 minus lambda. So basically A minus lambda কি হচ্ছে আমার diagonal elements থেকে lambda subtract, okay, ঠিক আছে। So this matrix is called a characteristic matrix. So next, what is characteristic polynomial? What is characteristic polynomial? Let A be a square matrix of order n, then determinant A minus lambda I. This is called characteristic polynomial. This is called characteristic polynomial. Determinant A minus lambda. That means what is A minus lambda? A minus lambda is the characteristic matrix. A minus lambda is characteristic matrix. যখন তুমি determinant value calculation করবে, you get a polynomial. You get a polynomial in lambda, right? If we consider, it should be noted that if we consider A is an n cross n matrix, then the degree of the characteristic polynomial will be n. I repeat, if A is a n cross n matrix, then the degree of the characteristic polynomial will be n. Suppose if we consider A be a 3 cross 3 matrix, suppose if we consider a matrix whose order is 3, then you get a polynomial, of degree 3. That means যদি ম্যাট্রিক্সের অর্ডার n হয়, তাহলে আমরা যে পলিনোমিয়ালটা পাবো সেই পলিনোমিয়ালটার ডিগ্রি কি হবে, n হবে। যদি ম্যাট্রিক্সের ডিগ্রি 3 হয়, তাহলে পলিনোমিয়ালটা কি হবে, তার ডিগ্রি কি হবে, 3 হবে। If we consider 2 cross 2 matrix, then you get a polynomial of degree 2, right? Okay. যদি তুমি এখানে ল্যামডা কনসিডার করো, ল্যামডা ইজ স্কেলার, দেন ইউ গেট এ পলিনোমিয়াল ইন ল্যামডা। যদি তুমি এটা x দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করো, দেন ইউ গেট এ পলিনোমিয়াল ইন x, ওকে, ঠিক আছে। So next, what is characteristic equation? That is determinant A minus lambda I is equal to 0. Determinant A minus lambda is equal to 0. This is called characteristic equation. This is called characteristic equation. Getting my point? Determinant A minus lambda I is equal to 0. So this is called characteristic equation, and determinant A minus lambda I, so this will be characteristic polynomial. That is, if this equal to 0, then that is the characteristic equation, okay.
So next, what is the eigenvalues? Dekho, what are the eigenvalues? Eigenvalues means the roots of the characteristic equation. What is characteristic equation? That is, characteristic equation is determinant a minus lambda I is equal to 0. A minus lambda is equal to 0. So this is the characteristic equation, right? Characteristic equation এর রুট গুলোকে বলবো আমরা হচ্ছে eigenvalues or characteristic roots or latent roots. Eigenvalues is also called characteristic values or characteristic roots or latent roots. Okay, so determinant a minus lambda I. Determinant a minus lambda I is equal to 0. From this we get the values of lambda. The values of lambda are called characteristic. The values of lambda are called characteristic values or characteristic roots or eigenvalues. দেখো determinant a minus lambda যদি calculation করো, if we consider a is an n cross n matrix, then you get a characteristic polynomial in lambda. Suppose lambda to the power n, suppose lambda to the power n a0 lambda to the power n minus 1 plus dot like this is equal to 0. তো lambda যে ভ্যালুগুলো পাবে সেই ভ্যালুগুলোকে বলবো আমরা হচ্ছে আইগেন ভ্যালু। ঠিক আছে, যদি 3x3 ম্যাট্রিক্স কনসিডার করো, ইউ গেট এ পলিনোমিয়াল ইন ল্যামডা অফ ডিগ্রি 3। ঠিক, ইকুয়েশনকে সলভ করবে, ল্যামডা যে ভ্যালুগুলো আসবে সেই ভ্যালুগুলোকে বলবো আমরা হচ্ছে আইগেন ভ্যালুস অর ক্যারেক্টারিস্টিক ভ্যালুস অর ল্যাটেন্ট রুটস। ওকে, ঠিক, ওকে। So next we discuss about Cayley-Hamilton theorem. It is a very very important theorem. It is a very very important theorem. Cayley-Hamilton theorem states that every square matrix satisfies its own characteristic equation. Every square matrix satisfies its own characteristic equation. What does it mean? Suppose A be an n cross n matrix. Take every square matrix satisfies its own characteristic equation. Suppose you consider a characteristic equation of A, that is a determinant a minus lambda I. Suppose this is C0 plus C1 lambda plus C2 lambda square plus dot dot Cn lambda to the power n. Suppose this is the characteristic polynomial. Characteristic polynomial is equal to 0 karo, that is characteristic equation. Cayley-Hamilton theorem কি বলেছে? Every square matrix satisfies its own characteristic equation. So this is the characteristic equation. This is the characteristic equation, right? So Cayley-Hamilton theorem states that every square matrix satisfies its own characteristic equation. That means A দিয়ে কি হবে? Satisfied করবে, right? A দিয়ে কি হবে? Satisfied. That means C0I plus C1A plus C2A square plus dot dot Cn a to the power n is equal to null matrix, is equal to null matrix. ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো? মনে করো suppose a be a 3x3 matrix, right? তোমার 3x3 ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে, মনে করো 3x3 ম্যাট্রিক্স। তুমি ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশনটা পাচ্ছ, মনে করো সাপোজ lambda কিউব plus 2 lambda square plus lambda plus 2 is equal to 0, plus 2 is equal to 0. Cayley-Hamilton theorem states that every square matrix satisfies its own characteristic equation. That is, A satisfies this equation. That means A cube, A দিয়ে satisfied করবে, that is plus 2A square plus A plus 2 কিন্তু simply লিখতে পারবে না, to I, that is identity matrix is equal to null matrix. A cube plus 2A square plus A plus 2I is equal to null matrix. So this is the Cayley-Hamilton theorem. Cayley-Hamilton theorem is very important. Every square matrix satisfies its own characteristic equation. Okay, ঠিক আছে। Next, come to our properties of eigenvalues. These are the important properties of eigenvalues. Okay, suppose A be an n cross n matrix, then it should be noted that it is very important property. It is very important property. Sum of the eigenvalues, মানে eigenvalues এর sum is the trace of the matrix. Sum of the eigenvalues is equal to trace of the matrix. Okay, product of the eigenvalues is equal to determinant of the matrix. It is a very very important property. Sum of the eigenvalues is equal to trace of the matrix.
and the product of the eigenvalues is equal to determinant of the matrix. Suppose, for example, suppose if we consider a 2 cross 2 matrix, suppose 2 1 suppose 0 3, ঠিক, what are the eigenvalues? দেখো এটা আপার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স, তাহলে আইগেনভ্যালু গুলো কি হবে 2 আর 3, ঠিক আছে। আপার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্সের আইগেনভ্যালু গুলো হবে ডায়াগোনাল এলিমেন্ট, লোয়ার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স যদি হয় তাহলে আইগেনভ্যালু গুলো হবে ডায়াগোনাল এলিমেন্ট, ঠিক আছে, ওকে। আর যদি ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স হয় তাহলে তার আইগেনভ্যালু গুলো কি হবে ডায়াগোনাল এলিমেন্ট। সাপোজ A is a 2 1 0 3, what are the eigenvalues of A? The eigenvalues of A are 2 and 3, right? কি বলেছে, sum of the eigenvalues of A are 2 and 3, so sum of the eigenvalues is equal to 2 plus 3 is equal to 5, is equal to কি বলছে trace of the matrix, trace means sum of the diagonal elements, that means 5, okay, ঠিক আছে। sum of the eigenvalues is equal to trace of the matrix and product of the eigenvalues is equal to determinant of the matrix। দেখো এর ডিটারমিনেন্ট ক্যালকুলেশন করলে তুমি কি পেয়ে যাবে, ডিটারমিনেন্ট হচ্ছে 6, দেখো 3 into 6, রাইট, ওকে। প্রোডাক্ট অফ দি আইগেনভ্যালুস, প্রোডাক্ট অফ দি আইগেনভ্যালুস, আইগেনভ্যালুস গুলো কি পেয়েছে 2 আর 3, 2 into 3 that is 6, so it should be note that it is very important property, sum of the eigenvalues is equal to trace of the matrix and the product of the eigenvalues is equal to determinant of the matrix। এই প্রপার্টির বেস করে আমরা ম্যাট্রিক্সের আইগেনভ্যালুসের অনেক প্রবলেম ইজিলি সলভ করতে পারবো, ওকে। একটা ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে, তার অপশনগুলো দেওয়া আছে, কোনগুলো আইগেনভ্যালুস হবে, জাস্ট এই প্রপার্টিটা ইউজ করলে আমরা সলভ করতে পারবো, ঠিক আছে। সো ইট ইজ এ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রপার্টি, সাম অফ দি আইগেনভ্যালুস ইজ ইকুয়াল টু ট্রেস অফ দি ম্যাট্রিক্স and the product of the eigenvalues is equal to determinant of the matrix, ঠিক। so next property states that if lambda is an eigenvalue of A, then lambda inverse is also an eigenvalues of A inverse. What does it mean? If suppose the matrix A has eigenvalue lambda, okay, then the eigenvalues of A inverse, then the eigenvalues of A inverse will be lambda inverse. Getting my point? If lambda is an eigenvalue of a matrix A, then lambda inverse is an eigenvalue of A inverse. It is a very very important property. If lambda is an eigenvalue of A, then lambda inverse is an eigenvalue of A inverse, okay. So next eigenvalues of A is equal to eigenvalues of A transpose, that means A matrix এর eigenvalue যা থাকবে আর A transpose এর eigenvalue সেমই হবে। মনে করো A একটা ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে, তার eigenvalue গুলো মনে করো 2 3 4, তাহলে A transpose এর eigenvalue গুলো সেম হবে, that means 2 3 4, okay, getting my point? Eigenvalues of A is equal to eigenvalues of A transpose, that means A এর eigenvalue আর A transpose এর eigenvalue কি হবে সেম হবে। It is very important, eigenvalues of A is equal to eigenvalues of A transpose, ঠিক আছে। এক্সাম এরকম কোশ্চেন দিতে পারে, সাপোজ let A be a 3 cross 3 matrix, let A be a 3 cross 3 matrix whose eigenvalues are suppose A be a 3 cross 3 matrix whose eigenvalues are lambda 1 lambda 2 lambda 3, then A transpose এর eigenvalue গুলো কি হবে, that is সেম হবে, because eigenvalues of A is equal to eigenvalues of A transpose, that means A transpose এর eigenvalue গুলো কি হবে lambda 1 lambda 2 lambda 1 lambda 2 lambda 3. It is very important. If the matrix A has eigenvalue lambda 1 lambda 2 lambda 3, then A transpose eigenvalue will be same, that is lambda 1 lambda 2 lambda 3. Next, if lambda 1 lambda 2 lambda n are eigenvalues of A, just A property extension, then lambda 1 inverse lambda 2 inverse lambda n inverse are the eigenvalues of A inverse. What does it mean? That means suppose the matrix A has eigenvalue lambda 1 lambda 2 lambda n, then the eigenvalues of A inverse are lambda 1 inverse lambda 2 inverse dotted lambda n inverse. Getting my point? And যদি তুমি কোনো স্কেলার দিয়ে মাল্টিপ্লাই করো, সাপোজ কে বি দ্য স্কেলার, কে দিয়ে মাল্টিপ্লাই করো, তাহলে কে এ
এর আইগেন ভ্যালু গুলো কি হবে কে ল্যামডা 1 কে ল্যামডা 2 ডট ডট কে ল্যামডা n. Is it clear? If lambda 1, lambda 2, lambda n are eigenvalues of A, then lambda 1 inverse, lambda 2 inverse, lambda n inverse are eigenvalues of A inverse. And the next property, if we multiply the matrix A by K, then K এর eigenvalue যদি lambda 1, lambda 2, lambda n হয় তাহলে K A এর eigenvalue গুলো কি হবে K lambda 1, K lambda 2, K lambda n. ওকে, ঠিক সিমিলারলি যদি এর আইগেনভ্যালু গুলো lambda 1, lambda 2, lambda n হয়, দেন a টু দি পাওয়ার m এর আইগেন ভ্যালু গুলো হবে জাস্ট lambda 1 টু দি পাওয়ার m, lambda 2 টু দি পাওয়ার m, lambda n to the power n. So these are the very important property. If lambda 1, lambda 2, lambda n are eigenvalues of A, then lambda 1 inverse, lambda 2 inverse, lambda n inverse are eigenvalues of A inverse. K lambda 1, K lambda 2, K lambda n are eigenvalues of K, মানে K দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছো, যদি পাওয়ার করে দাও a to the power m, এর eigenvalue গুলো কি হবে lambda 1 to the power m, lambda 2 to the power m, lambda n to the power m. For example, suppose A be a matrix whose eigenvalues are 2, 3, 4, ঠিক, then A inverse এর eigenvalue গুলো কি হবে 2 inverse that is 1 by 2, 3 inverse that is 1 by 3, 4 inverse that is 1 by 4. ঠিক আছে, মনে করো 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছো তাহলে 2a এর eigenvalue গুলো কি হবে 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই that is 4, 6, 8. যদি a স্কয়ার এর eigenvalue গুলো কি হবে that is 2a স্কয়ার, 3a স্কয়ার, 4 স্কয়ার, that means 4, 9, 16. Okay, so these are the very important properties 1, 2, 3, 4 that are very important properties of eigenvalues. Next, it should be noted that if at least one eigenvalue of a matrix A is 0, then the matrix is a singular matrix and vice versa. That means suppose A be a matrix whose eigenvalues is 0. That means the matrix A is singular. Getting my point? ঠিক আছে, conversely if A is singular then 0 must be an eigenvalue of A. ঠিক আছে, যদি দেখো কোনো ম্যাট্রিক্সের eigenvalue 0, that means that matrix must be singular. Singular হলে নিশ্চয়ই তাহলে সেই ম্যাট্রিক্সটা ইনভার্টিবল হবে না। A matrix A is said to be invertible if determinant A is not equal to 0. তো যখনই singular, what does it mean? Singular means a determinant A is equal to 0. ঠিক আছে, so if we see 0 is an eigenvalue of a matrix A, then that matrix should be singular. Conversely, if A is a singular matrix, then 0 must be an eigenvalue of A. ঠিক আছে, তাহলে কোন ম্যাট্রিক্সের eigenvalue যদি 0 হয় তাহলে কিন্তু সেই ম্যাট্রিক্সটা ইনভার্টিবল হতে পারবে না। কেন ইনভার্টিবল হতে পারবে না? কারণ হচ্ছে 0 যদি eigenvalue হয় তাহলে সেই ম্যাট্রিক্সটা কি হচ্ছে সিঙ্গুলার। ইনভার্টিবল হওয়ার জন্য ম্যাট্রিক্সটা কি হতে হবে নন সিঙ্গুলার। So we conclude that if 0 is an eigenvalue of A, then that means the matrix A is not invertible. Getting my point? Okay, so next, it is a very important property. It is a very important property. If at least one eigenvalue of a matrix A is 0, then the matrix must be singular. Conversely, if A is singular, then at least one eigenvalue of the matrix will be 0. Okay, so next, rank of a matrix is equal to number of non-zero eigenvalues. ঠিক আছে, একটা ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক কি হবে যদি ম্যাট্রিক্সে যতগুলো নন জিরো আইগেনভ্যালু থাকবে সেটাই হচ্ছে ওই ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক। দ্যাট ইজ দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন র্যাঙ্ক অ্যান্ড আইগেনভ্যালুস। র্যাঙ্ক অফ দি ম্যাট্রিক্স ইজ ইকুয়াল টু নাম্বার অফ নন জিরো আইগেনভ্যালুস। মনে করো কোনো একটা ম্যাট্রিক্সের সাপোজ এ হচ্ছে একটা ম্যাট্রিক্স 3x3 ম্যাট্রিক্স, তুমি আইগেনভ্যালু গুলো পেয়েছো মনে করো 2, 3, 0, কতগুলো নন জিরো আইগেনভ্যালু আছে দুটো। সো এ ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক কি হবে 2 হবে। ঠিক আছে, ওকে। নেক্সট প্রপার্টি, ইফ ল্যামডা ইজ অ্যান আইগেনভ্যালু অফ অ্যান অর্থোগোনাল ম্যাট্রিক্স এ, দেন ল্যামডা ইনভার্স ইজ অ্যান আইগেনভ্যালু অফ এ। Just see, it is a very important property.
If lambda is an eigenvalue of a orthogonal matrix A, then lambda inverse is an eigenvalue of A inverse. What does it mean? That means suppose A be an orthogonal matrix. A be an orthogonal matrix. ঠিক আছে? It should be note that orthogonal matrix, ঠিক, এর আইগেন ভ্যালু যদি ল্যামডা হয়, ঠিক আছে, ঠিক আছে, then the eigen, if lambda is an eigenvalue of an orthogonal matrix A, then lambda inverse is an eigenvalue of A. কেন বলো তো? what is the reason behind this? তার মানে কোনো ম্যাট্রিক্স যদি অর্থোগোনাল ম্যাট্রিক্স হয়, দেখো অর্থোগোনাল ম্যাট্রিক্স ডেফিনিশন কি? A into A transpose is equal to I, right? What does it mean? That means A transpose is equal to A inverse. ঠিক, lambda inverse is an eigenvalue. দেখো আমরা কি জানি যে A এর আইগেনভ্যালু যা হবে A ট্রান্সপোজ এর সেম আইগেনভ্যালু, ঠিক, ওকে। তাহলে A ম্যাট্রিক্সের আইগেনভ্যালু যদি ল্যামডা হয় তাহলে A ইনভার্সের আইগেনভ্যালু কি হবে? ল্যামডাই হবে। এখানে একটু ভুল আছে। If lambda is an eigenvalue of an orthogonal matrix A, then lambda is an eigenvalue of A inverse হবে। Please correction this. If lambda is an eigenvalue of an orthogonal matrix A, then lambda is an eigenvalue of A inverse. দেখো অর্থোগোনাল ম্যাট্রিক্স বলেছে তার মানে A into A transpose is equal to I, তার মানে A transpose is equal to A inverse। আমরা জানি যে A এর আইগেনভ্যালু যা হবে আর A ট্রান্সপোজ এর আইগেনভ্যালু সেম। eigenvalues of A is equal to eigenvalues of A transpose, right? Eigenvalue of A is equal to eigenvalue of A transpose। তাহলে A এর আইগেনভ্যালু যদি ল্যামডা হয় তাহলে A ট্রান্সপোজ এর আইগেনভ্যালু ল্যামডাই হবে। তাহলে A ট্রান্সপোজ এর আইগেনভ্যালু ল্যামডাই পাচ্ছ, তাহলে A ইনভার্স এর আইগেনভ্যালু কি হবে? ল্যামডা হবে। So please correction this. If lambda is an eigenvalue of an orthogonal matrix A, then lambda is an eigenvalue of A inverse. Okay? Then lambda is an eigenvalue of A inverse. মানে যদি দেখো ইন জেনারেল কি হচ্ছে, যদি A এর আইগেনভ্যালু যদি ল্যামডা হয় তাহলে A ইনভার্স এর আইগেনভ্যালু কি হয়? ল্যামডা ইনভার্স হয়। কিন্তু যদি ম্যাট্রিক্সটা অর্থোগোনাল ম্যাট্রিক্স হয় তাহলে কি হচ্ছে? যদি ম্যাট্রিক্সটা অর্থোগোনাল ম্যাট্রিক্স হয় তাহলে A ইনভার্সের আইগেনভ্যালু ল্যামডাই পাবে। ইজ ইট ক্লিয়ার? আই রিপিট, দেখো A এর আইগেনভ্যালু যদি ল্যামডা হয় তাহলে A ইনভার্সের আইগেনভ্যালু হচ্ছে ল্যামডা ইনভার্স, ঠিক। কিন্তু ম্যাট্রিক্সটা যদি অর্থোগোনাল ম্যাট্রিক্স হয়, অর্থোগোনাল ম্যাট্রিক্স, হিয়ার ইট ইজ গিভেন দ্যাট অর্থোগোনাল ম্যাট্রিক্স, রাইট? ইফ A be an orthogonal matrix, ঠিক, then if lambda is an eigenvalue of A, then lambda is an eigenvalue of A inverse হবে। তার রিজনটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। অর্থোগোনাল ম্যাট্রিক্স ডেফিনিশনটা কি? A into A transpose is equal to I, that means A transpose is equal to A inverse। Again we know that the eigenvalues of A is equal to eigenvalues of A transpose, তার মানে A transpose এর eigenvalue A এর eigenvalue সেম, তাহলে A transpose এর eigenvalue কি আসবে? ল্যামডা। A এর eigenvalue বলা আছে ল্যামডা, তাহলে A ট্রান্সপোজ এর আইগেনভ্যালু ল্যামডা হবে, তাহলে A ইনভার্স এর আইগেনভ্যালু কি আসবে? ল্যামডাই হবে, ঠিক আছে। তাহলে অর্থোগোনাল ম্যাট্রিক্স হলে A ইনভার্স এর আইগেনভ্যালু ল্যামডা, কিন্তু অর্থোগোনাল ম্যাট্রিক্স না হলে A ইনভার্স এর আইগেনভ্যালু কিন্তু ল্যামডা ইনভার্স হবে। তো ইট ইজ এ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রপার্টি, ওকে, ঠিক আছে। নেক্সট, দি আইগেনভ্যালুস অফ এ ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স আর দি জাস্ট ডায়াগোনাল এলিমেন্টস। ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স, দ্যাট মিনস upper triangular as well as lower triangular. Suppose A B C, ঠিক আছে, 0 0 0, suppose this is D E F, this is a lower triangular matrix, right? This is a lower triangular matrix, তাহলে এর আইগেনভ্যালু গুলো কি হবে? জাস্ট ডায়াগোনাল এলিমেন্টস গুলো হবে। Similarly, if we consider upper triangular matrix, suppose this is upper triangular matrix, so what are the eigenvalues? জাস্ট ডায়াগোনাল এলিমেন্টস গুলো আইগেনভ্যালু হবে। আর যদি ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স হয়, ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স মিন্স অনলি ডায়াগোনাল এলিমেন্টস গুলো থাকবে, অল আদার এলিমেন্টস আর জিরো, তাহলেও এর আইগেনভ্যালু গুলো কি আসবে? জাস্ট ডায়াগোনাল এলিমেন্টস, ওকে, ঠিক আছে। সো আপার ট্রায়াঙ্গুলার
লোয়ার ট্রায়াঙ্গুলার অর ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স যদি থাকে তাহলে জাস্ট ডায়াগোনাল এলিমেন্টস গুলোই হচ্ছে ওর আইগেন ভ্যালু। আপার ট্রায়াঙ্গুলার, this is upper, this is the upper triangular matrix, this is the lower triangular matrix, this is the diagonal matrix, right? তাহলে এই ম্যাট্রিক্সের আইগেন ভ্যালু গুলো কি হবে? জাস্ট ডায়াগোনাল এলিমেন্ট। লোয়ার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স ডায়াগোনাল এলিমেন্টস গুলো আইগেন ভ্যালু হবে। ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স অনলি ডায়াগোনাল এলিমেন্টস আর আইগেন ভ্যালুস। ওকে, ঠিক আছে। সো ইট ইজ a very very important property. Okay, so next, two similar matrices have the same eigenvalue. That means দুটো ম্যাট্রিক্স যদি সিমিলার হয় তাহলে সেম আইগেন ভ্যালু থাকবে। নেক্সট, if A and B are the two square invertible matrix, that means A is non-singular, B is non-singular, then AB and BA have the same eigenvalues. ঠিক আছে, যদি A আর B invertible, that means non-singular, if A and B are non-singular matrix, then AB and BA have the same eigenvalues. Okay, the eigenvalues of a diagonal matrix are its diagonal elements, already discussed it. The eigenvalues of a real symmetric matrix are all real. যদি কোনো ম্যাট্রিক্স সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স থাকে, রিয়াল সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স, তাহলে এর আইগেন ভ্যালু গুলো কি পাবে? all are real. The eigenvalues of a real symmetric matrix are all real. The eigenvalues of a real skew symmetric matrix are either 0 or purely imaginary. The eigenvalues of a real skew symmetric matrix are either 0 or purely imaginary. Okay, the eigenvalues of a Hermitian matrix. Hermitian matrix means complex matrix. দেখো আমরা রিয়েলে যেটা সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স বলি, কমপ্লেক্স সেটাকে বলে হার্মিশিয়ান ম্যাট্রিক্স। রিয়েলে যেটাকে আমরা স্কিউ সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স বলি, কমপ্লেক্সে সেটাকে বলি আমরা স্কিউ হার্মিশিয়ান ম্যাট্রিক্স। রিয়েলে যেটা আমরা অর্থোগোনাল ম্যাট্রিক্স বলি, কমপ্লেক্সে সেটাকে বলা হয় ইউনিটারি ম্যাট্রিক্স, রাইট? So the eigenvalues of an Hermitian matrix are all real. The eigenvalues of a unitary matrix are the unit modulus. Unit modulus means modulus lambda 1 is equal to modulus lambda 2 is equal to 1. Okay, ঠিক আছে, modulus lambda is equal to 1, modulus lambda t is equal to 1, modulus lambda 2 is equal to 1. যদি 3 cross 3 matrix থাকে, that is modulus lambda 3 is also 1. Next, the eigenvalues of an orthogonal matrix, যদি কোনো ম্যাট্রিক্স অর্থোগোনাল ম্যাট্রিক্স হয় তাহলে এর আইগেন ভ্যালু আসবে +1 or -1. The eigenvalues of an orthogonal matrix are +1 or -1. Okay, so next, if lambda is an eigenvalue of a non-singular matrix A, if lambda is an eigenvalue of a non-singular matrix A, then the eigenvalue of adjoint A, then the eigenvalue of adjoint A, then the eigenvalue of adjoint A will be 1 by lambda into determinant A. Obviously lambda should be not equal to 0. It is very important. If lambda is an eigenvalue of a matrix A, then the eigenvalues of adjoint A, adjoint A এর eigenvalue কি হবে? 1 by lambda into determinant A. Okay, next, the eigenvalues of an idempotent matrix are either 1 or 0. What does it mean? Idempotent matrix, that means a matrix A is said to be idempotent if A squared is equal to A. ঠিক আছে, a matrix A is said to be idempotent if A squared is equal to A. দেখো তুমি একটু ব্যাক ক্যালকুলেশন করে করো, তাহলে তোমার বুঝতে সুবিধা হবে। আমি ক্লে-হ্যামিল্টন থিওরেম কি বলেছি? এভরি স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স স্যাটিসফাইস ইটস ওন ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশন। তাহলে বেসিক্যালি আমার ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশনটা কি পেয়ে যাবো? ল্যামডা স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু ল্যামডা। ঠিক, দেখো ল্যামডা স্কয়ার ইজ ইকুয়াল ল্যামডা হলে ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশন যদি ল্যামডা স্কয়ার ল্যামডা হয়, তাহলে আমার ক্লে-হ্যামিল্টন থিওরেম কি বলছে? এভরি স্কয়ার ম্যাট্রিক্স স্যাটিসফাইস ইটস ওন ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশন, দ্যাট মিন্স এ দিয়ে স্যাটিসফাইড করবে, দ্যাট মিন্স এ স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু এ। ঠিক, সো দিস ইমপ্লাইজ ল্যামডা স্কয়ার মাইনাস ল্যামডা ইজ ইকুয়াল টু 0. So taking lambda common, so lambda minus 1 is equal to 0. That means lambda is equal to 0, 1, right? Okay, that means the দেখো, so this is the characteristic equation. Characteristic equation এর রুট গুলোকে আমরা কি বলি? আইগেন ভ্যালু। Okay, so the eigenvalues of an idempotent matrix are either 0 or 1. ঠিক আছে, এটা কিন্তু শর্ট ট্রিকে মানে একটু জাস্ট ব্যাক ক্যালকুলেশন মেথডে আমরা সলভ করলাম। ঠিক আছে,
ওকে, দেখো তার মানে অবভিয়াসলি যদি আইগেন ভ্যালুগুলো 0 1 পাচ্ছি, আইগেন ভ্যালুগুলো 0 1, তার মানে এই ম্যাট্রিক্সটা কি হবে, সিঙ্গুলার না নন সিঙ্গুলার? অবভিয়াসলি সিঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স। কেন? we know that 0 is an eigenvalue of a singular matrix. That means this matrix should be singular. This matrix should be singular because 0 is an eigenvalue of this matrix. We know that if 0 is an eigenvalue of a matrix A, then that matrix must be singular. Conversely, if A is singular matrix, then 0 must be an eigenvalue. So we see that 0 is an eigenvalue of the matrix A. So this matrix must be singular matrix. Getting my point? Okay. So idempotent matrix must be singular. It should be note that idempotent matrix must be singular. Getting my point? Singular যদি হয়, that means not invertible. Idempotent matrix is singular. Why? Because 0 is an eigenvalue of A. So idempotent matrix is singular. Singular যদি হয়, that means this matrix is not invertible. So these are the properties of eigenvalues, right? All properties are very very important. You have to always remember all points. যতগুলো প্রপার্টিস বললাম সমস্ত পয়েন্টস গুলো তোমরা একদম মেমোরিতে সেভ করে রাখবে। ওকে, সো দিস আর দ্য অল ইম্পর্টেন্ট প্রপার্টিস অফ আইগেন ভ্যালুস। নাও উই ডিসকাস সাম প্রবলেমস। ওকে, আমি বেসিক থেকে অ্যাডভান্স লেভেল পর্যন্ত প্রবলেমগুলো ডিসকাস করব। আমি যতগুলো প্রপার্টি ডিসকাস করলাম তার উপরে আমি আজকে প্রবলেমগুলো ডিসকাস করব, ঠিক আছে? সো আমরা আস্তে আস্তে হার্ড প্রবলেম দিকে জাস্ট প্রথমে বেসিক ইজি ইজি প্রবলেমগুলো ডিসকাস করবো, নেক্সট আস্তে আস্তে অ্যাডভান্স লেভেলের প্রবলেমগুলো ডিসকাস করবো। সো ফার্স্ট, if A is equal to diagonal of lambda 1 lambda 2 lambda n, what does it mean? It means that A is like this, lambda 1 lambda 2 dot dot lambda n, that is A is a diagonal matrix. The diagonal matrix আমরা কি জানি? We know that the eigenvalues of a diagonal matrix are its diagonal elements. That means lambda 1 lambda 2 lambda n are the eigenvalues, right? ঠিক আছে? Then the roots of the characteristic equation. This is the characteristic equation. দেখো lambda না বলে এখানে x দিয়ে বলেছে, determinant a minus lambda না বলে x বলা আছে। So basically this is the characteristic equation. We know that the roots of the characteristic equation are called eigenvalue. Then the roots of the equation, এই ইকুয়েশন রুট গুলো কি আসবে? দ্যাট ইজ lambda 1 lambda 2 lambda n হবে, ঠিক? lambda 1 lambda 2 lambda, that is lambda I, where 1 less than equal to I less than equal to n. Okay, lambda I, দেখো lambda 1 lambda 2 lambda 3 dot lambda n. So what are the eigenvalues? That is, what are the roots of this equation? This is the characteristic equation. তাহলে এর রুট গুলো কি পাবে? Just diagonal elements, that is lambda 1 lambda 2 lambda n. So option C is the correct answer. Okay, so note that the eigenvalues of a diagonal matrix are its diagonal elements. So lambda 1 lambda 2 lambda n are the eigenvalues of the matrix A. That means lambda 1 lambda 2 lambda n are the characteristic roots of A. Okay, এখানে characteristic equation দেওয়া আছে, এর রুট গুলো বের করতে পারবে। বেসিক্যালি এর রুট গুলোকে আমরা কি বলি? আইগেনভ্যালু, ঠিক আছে? ওকে, সো নেক্সট এক্সাম্পল, if AB and n cross n triangular matrix, then the sum of the characteristic root of A is equal to triangular matrix. What does it mean? Triangular matrix means either it is upper triangular or lower triangular. Suppose you consider a upper triangular matrix, ঠিক আছে? Suppose you consider a upper triangular matrix. This is upper triangular matrix. So what are the eigenvalues? The eigenvalues of A are ABC. ঠিক? Okay. What are the eigenvalues? Eigenvalues are A, B, C. We know that the sum of the eigenvalues is equal to trace
of the matrix A. Sum of the eigenvalues is equal to trace of the matrix. ঠিক এখানে কি বলছে the sum of the characteristic roots means eigenvalue. Sum of the eigenvalues is equal to trace of the matrix, and the product of the eigenvalues is equal to determinant of the matrix. So here we have to find the sum of the eigenvalues. So sum of the eigenvalues is equal to trace of the matrix. So that is trace A. So option C is the correct answer. Okay. So next, if an n cross n matrix A is non-singular, if and only if, দেখো non-singular বলেছে, আমরা জানি, we know that if A is a singular matrix, then 0 must be eigenvalue, right? So here it is given that A is non-singular, right? If and only if determinant A is equal to 0, 0 is not an eigenvalue of A, 0 is an eigenvalue of A, all the eigenvalues of A are distinct, A is non-singular, that means 0 eigenvalue হতেই পারে না। যদি 0 eigenvalue হয় তাহলে সেই ম্যাট্রিক্সটা কি হয়ে যাবে? সিঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স। So 0 is not an eigenvalue of A. দেখো 0 যদি eigenvalue হয়ে যায় তাহলে সেই ম্যাট্রিক্সটা কি পাবো? সিঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স পাবো, হ্যাঁ কি না? If 0 is an eigenvalue, then that matrix must be singular. Singular matrix is not invertible, but here it is given that A is non-singular. ঠিক, so 0 is not an eigenvalue of A. ঠিক আছে, আরেকবার একটা জিনিস দেখো, যদি A ম্যাট্রিক্সে সিঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স হতো, suppose A be a singular matrix, then 0 is an eigenvalue. The determinant A কি হয় বলো তো? We know that determinant A is equal to product of the eigenvalues. তাহলে 0 তো একটা eigenvalue পাচ্ছই, তাহলে determinant A কি হয়ে যাবে? 0 হয়ে যাবে। যদি ম্যাট্রিক্সটা সিঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স হতো তাহলে আমরা 0 is an eigenvalue of A. Also we know that the product of the eigenvalues is equal to determinant of the matrix. So determinant A কি পাবে? 0 পাবে, right? So here it is given that A is non-singular, that means determinant A is not equal to 0. Determinant A is not equal to 0, but here it is given that determinant A is equal to 0, so option is false. Okay, so it should be noted that if A is singular, then 0 must be an eigenvalue. Since 0 is an eigenvalue, so it should be, then we conclude that A is singular. That means A is singular, that means determinant A is equal to 0. অথবা তুমি you can consider another way, 0 is an eigenvalue of A, so determinant A is the product of the eigenvalues. বাকিগুলো ধরো তুমি 0 বাদ দিয়ে একটা eigenvalue 0 থাকে, বাকিগুলো মনে করো 2 3 রিমেইনিং গুলো, তাহলে প্রোডাক্ট করলে তুমি কি পাবে? 0ই পাবে। সো ডিটারমিনেন্ট A is 0. ওকে, ঠিক আছে, সো এই কনসেপ্ট গুলো কিন্তু খুব ভালো করে বুঝতে হবে, ঠিক আছে? ওকে, সো নেক্সট, this problem asks in CSR net exam, what is given here? Just see this problem. Here it is given that A is a upper triangular matrix, right? 1 2 3 0 4 5 0 0 1, right? So here it is a upper triangular matrix, it is a upper triangular matrix, right? So what are the eigenvalues of A? These are the eigenvalues, right? Since A is an upper triangular matrix, so therefore eigenvalues of A, eigenvalues of A are 1 4 1. ঠিক, we have to calculate determinant A inverse, determinant A inverse. তাহলে A এর eigenvalue যদি 1 4 1 হয় তাহলে then eigenvalues of A inverse are 1 inverse 4 inverse 1 inverse, that is 1 1 by 4 1, right? We know that if lambda 1 lambda 2 lambda 3 are eigenvalues of A, then the eigenvalues of A inverse are lambda 1 inverse lambda 2 inverse lambda 3 inverse.
just apply this property. Here the eigenvalues of A are 1, 4, 1. So eigenvalues of A inverse are 1 inverse, 4 inverse, 1 inverse, that is 1, 1 by 4, 1. So we know that, so determinant of A inverse, we know that determinant is the product of the eigenvalues, product of the eigenvalues, that is 1 into 1 by 4 into 1, that means 1 by 4. So option D is the correct answer. Ekdom easy. This question asks in CSIR net. Okay, ঠিক আছে. So it should be noted that if A is the upper triangular matrix or lower triangular matrix or diagonal matrix, whatever may be, what are the eigenvalues? The eigenvalues are its diagonal elements. Okay, ঠিক আছে. So next problem. The eigenvalues of an idempotent matrix, already discussed. The eigenvalues of an idempotent matrix are 0, 1. Right? The eigenvalues of an idempotent matrix are 0, 1. Right? Okay. Next, if an n cross n matrix A is singular, that means 0 must be an eigenvalue of A. 0 must be an eigenvalue of A. An n cross n matrix A is singular, so 0 is an eigenvalue of A. Okay, are you non-singular hoto, then 0 is not an eigenvalue of A. Okay, so option C is the correct answer. Next, just see what is given here. Here it is given that A is equal to 1, 0, 0, right? Minus 1 plus I root 3 divided by 2. Basically, this is omega. Minus 1 minus I root 3 divided by 2. This is omega square, right? So 1, 0, 0. I omega 0, 0, 1 plus 2y and omega square. So basically this is the Gauss matrix. Just see, this is a lower triangular matrix. Lower triangular matrix means দেখো diagonal এলিমেন্টের উপরে সমস্ত এলিমেন্ট গুলো কি হবে 0 হবে। আর আপার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স কি হয় diagonal এলিমেন্টের নিচের সমস্ত এলিমেন্ট গুলো কি হবে 0 হবে। ঠিক আছে, so this is a lower triangular matrix. লোয়ার ট্রায়াঙ্গুলার হোক বা আপার ট্রায়াঙ্গুলার হোক বা ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স হোক, তাহলে এর আইগেন ভ্যালু গুলো কি হবে জাস্ট ডায়াগোনাল এলিমেন্টস গুলো হবে। সো দেয়ারফর the eigenvalues of A, eigenvalues of A are 1 omega square. We have to calculate trace of A to the power 100. Trace means sum of the eigenvalues. তাহলে A to the power 100, A to the power 102 এর trace calculation করতে বলেছে, right? So eigenvalues of A are 1 omega square. So eigenvalues of A to the power 102, A to the power 102 are 1 to the power 102, that is 1, omega to the power 102, omega square to the power 102, right? Okay, we know that omega cube is equal to 1, right? ঠিক আছে, so trace of, therefore trace of A to the power 102, trace of A to the power 102, that means sum of the eigenvalues of A to the power 102 is this. We know that if lambda 1, lambda 2, lambda 3 are eigenvalues of A, then eigenvalues of A to the power m will be lambda 1 to the power m, lambda 2 to the power m, lambda 3 to the power m, right? So here m is 102. So now trace of A to the power 102, that means this means sum of the eigenvalues. Trace means sum of the eigenvalues. So that means 1 plus omega to the power 102 plus omega square to the power 102, right? So we know that omega cube is equal to 1, right? So this can be written as 1 plus omega cube to the power 34. We can write this, and this can be written as omega cube to the power 68, right? So omega cube is 1, so 1 plus 1 plus 1,
that means 3. So option D is the correct answer. ঠিক আছে? Okay, so option D is the correct answer. Next, the characteristic polynomial of the matrix. Very easy problem. Characteristic polynomial of the matrix A. A is equal to 2, 1, 3, minus 1. That means we have to calculate determinant A minus lambda I. That is determinant 2 minus lambda 1, 3, 3, minus 1, minus lambda. So this equal to 2 minus lambda into minus 1 minus lambda minus 3. That means just multiply this. So that is minus 2 lambda minus 2 lambda plus lambda square minus 3. That means lambda square minus lambda square minus lambda minus 5. Okay, lambda square minus lambda minus 5. X দিয়ে বলেছে, that is scalar is x. Okay, you can solve this alternative way. It should be note just you get the answer this. Okay, lambda square minus lambda minus 5. Here it is given x square minus x minus 5. So if we consider this is x, so this will be x, this will be x, this will be x, this will be x. ঠিক আছে? Okay, so alternative method, you can solve this another way. So note that, suppose A be a 2 cross 2 matrix, then the characteristic polynomial will be lambda square minus trace A. It is very important, lambda square minus trace A into lambda plus determinant A is equal to 0. Note this, if A is a 2 cross 2 matrix, then the characteristic polynomial will be lambda square minus trace A into lambda plus determinant A. I repeat, if A is a 2 cross 2 matrix, then the characteristic polynomial will be lambda square minus trace A into lambda plus determinant A. Okay, so that means what we get from this, we get lambda square trace means sum of the diagonal elements. So 2 minus 1, that is 1. So 1 lambda plus determinant. What is the determinant of this matrix? What is the determinant of this matrix? Minus 2 minus 3, that is minus 5, right? Minus 2 minus 3, that is minus 5. Minus 5 is equal to 0. Just same result, right? Lambda square minus lambda minus 5, lambda square minus lambda minus 5. So it is a very, very important note. It is a very, very important note. If A is a 2 cross 2 matrix, then the characteristic polynomial will be lambda square minus trace A into lambda plus determinant A. Okay, ঠিক আছে? It is a very, very important property. If A is a 2 cross 2 matrix, then the characteristic polynomial will be lambda square minus trace A into lambda plus determinant A. ঠিক আছে? Okay. Next, let A be an orthogonal matrix of order 2 having two distinct eigenvalues, lambda 1, lambda 2. Then the eigenvalues of A inverse. Here it is given that A is an orthogonal matrix, right? It has eigenvalue lambda 1, lambda 2. So the eigenvalues of A are lambda 1, lambda 2. আমি already discuss করেছি. If A is the orthogonal matrix, that is A into A transpose is equal to I. This implies A transpose is equal to A inverse. We know that eigenvalues
of A is equal to eigenvalue of A transpose. A এর eigenvalue যা হবে A transpose এর eigenvalue same. Also A transpose is equal to A inverse for an orthogonal matrix, right? ঠিক, so from this we conclude that eigenvalues of A inverse will be the eigenvalues of A is equal to eigenvalues of A. Getting my point? We know that eigenvalue of A is equal to eigenvalues of A transpose. So A transpose is equal to A inverse. তাহলে A inverse এর eigenvalue গুলো কি হবে? Eigenvalue of A. That means if A is an orthogonal matrix, then eigenvalues of A inverse will be equal to the eigenvalues of A. So here it is given that A is an orthogonal matrix. The eigenvalues of A are lambda 1, lambda 2. So the eigenvalues of A inverse are same, that is lambda 1, lambda 2. So option B is the correct answer. Getting my point? It is very important. If A be an orthogonal matrix, just see A into A transpose is equal to Y. That means A transpose is equal to A inverse. We know that eigenvalues of A is equal to eigenvalue of A transpose, right? ঠিক, so eigenvalue of A inverse is equal to eigenvalue of A, because eigenvalue of A is equal to eigenvalue of A transpose. A inverse is equal to A transpose, so eigenvalue of A inverse will be eigenvalues of A. Here it is given that the eigenvalues of A are lambda 1, lambda 2. ঠিক, so eigenvalues of A inverse will be lambda 1, lambda 2. Same. কিন্তু যদি অর্থোগোনাল ম্যাট্রিক্স না হতো তাহলে কি হতো? A inverse এর eigenvalue হতো lambda 1 inverse, lambda 2 inverse. But it is given that A is an orthogonal matrix, so eigenvalues of A and eigenvalues of A inverse are same. ঠিক, okay. So next example, the eigenvalues of a 3 cross 3 matrix are 1, -2, 3. So what is the characteristic equation? What is the characteristic equation? The characteristic equation is, that is lambda minus 1, lambda plus 2, lambda minus 3 is equal to 0 হবে। দেখো ব্যাক ক্যালকুলেশন করে দেখো, lambda minus 1, lambda plus 2, lambda minus 3. So this what will be that is lambda is equal to 1 minus 2 3. ঠিক, ওকে। দেখো তাই দেওয়া আছে আইগেন ভ্যালু গুলো 1 minus 2 minus 3। দ্যাট ইজ ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশনে কি পাচ্ছি? lambda minus 1, lambda plus 2, lambda minus 3। ঠিক আছে, ওকে। So just multiply this. If we multiply this, so what do we get? So this implies lambda square plus lambda minus 2 into lambda minus 3 is equal to 0. So this implies lambda cube plus lambda square minus 2 lambda minus 3 lambda square minus 3 lambda plus 6 is equal to 0. That means lambda cube minus 2 lambda square minus 5 lambda plus 6 is equal to 0. Now Cayley-Hamilton theorem states that every square matrix satisfies its own characteristic equation. So by Cayley-Hamilton theorem, so what we can say, that is a cube minus 2a square minus 5a plus 6i is equal to 0. We have to find A inverse. So this implies 6i is equal to 5a plus 2a square minus a cube. So multiplying, so this implies I is equal to 1/6 into 5a plus 2a square minus a cube. Left hand side দেখো A inverse, just A inverse দিয়ে মাল্টিপ্লাই করো। সো I into A inverse, আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্সের সঙ্গে যে কোনো ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লাই করলে ওই ম্যাট্রিক্সটাই থাকবে। সো I into A inverse, that means A inverse 1/6, 5a into A inverse, that is I, right, plus 2a
minus a square, a inverse they multiply করো, so a inverse into a square, that is a inverse into a cube, that is a square, a into a inverse, that is I. So what we get? So we get a inverse is equal to 1 by 6 into 5i plus 2a minus a square. So 1 by 6 5i minus plus 2a minus a square. So option A is the correct answer. Okay, so let us consider next example. So what is given here? Just see this problem. Let A be a 3 cross 3 matrix, right? A be a 3 cross 3 matrix with eigenvalues 2, 3, minus 1. Here it is given that A be a 3 cross 3 matrix. A be a 3 cross 3 matrix. What are the eigenvalues of A? The eigenvalues of A are 2, 3, minus 1. Then B is equal to A square plus A. What is given? B is equal to A square plus A. Then the determinant B. We know that determinant B is equal to product of the eigenvalues, right? So দেখো A square eigenvalue গুলো কি হবে? A এর eigenvalue 2, 3, minus 1. Then the eigenvalues of A square. Then the eigenvalues of A square, 2a square, 3a square, minus 1 square. 2a square, that is 4, that is 4, 9, 1, right? So a square plus a square plus a এর eigenvalue গুলো কি হবে? Then the eigenvalues of a square plus a square এর corresponding eigenvalue just add করো। দেখো a square এর eigenvalue 4, a এর eigenvalue 2, so 4 plus 2, that is 6, 9 plus 3, that is 12, 1 minus 1, that is 0. a square এর eigenvalue সঙ্গে এর eigenvalue গুলো অ্যাড করবে, কিন্তু অর্ডারটা সেম রাখবে। এরকম কখনো করা যাবে না এটার সঙ্গে এটা তুমি অ্যাড করছো। গেটিং মাই পয়েন্ট? ওকে, a এর eigenvalue 2, so a square eigenvalue 4, so a plus a square, that means 2 plus 4, that is 6. Getting my point? A এর eigenvalue 3, so a square eigenvalue 3 square, that is 9, so 3 plus 9, that is 12. A এর eigenvalue minus 1, so a square eigenvalue minus 1 square, that is 1, so a plus a square eigenvalue কি হবে? 1 minus 1, that is 0. Getting my point? Okay, ঠিক আছে? Okay, so determinant B, this is actually B, so det B, we know that determinant B is equal to product of the eigenvalues, that is 6 into 12 into 0, that means 0. So which option is correct? So option A is the correct answer. That is a very, very important concept. Okay, ঠিক আছে? So I think clear. So let us consider next example. Same concept আমরা apply করব। What is given here? Here it is given that A is equal to 1, 0, 0, minus 4, minus 1, 13, 16, 0, 0. We have to find the eigenvalue of determinant I plus a to the power 101. First of all দেখো এই ম্যাট্রিক্সটা আপার ট্রায়াঙ্গুলার বলতে পারছি না, লোয়ার ট্রায়াঙ্গুলারও না, ডায়াগোনালও নয়, তাহলে এর আইগেনভ্যালু গুলো আমাকে ফাইন্ড আউট করতেই হবে, রাইট? ওকে, সো ফার্স্ট অফ অল ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড the eigenvalues of the matrix A. So what is the characteristic equation? The characteristic equation is determinant A minus lambda I is equal to 0. So this implies determinant, that is 1 minus lambda, minus 1 minus lambda, 0 minus lambda, right? 0, 0, minus 4, 13, 16, 0 is equal to 0. ঠিক? So this implies 1 minus lambda into
minus n common of 1 plus lambda, that means ultimately lambda into 1 plus lambda minus 0. 0 into this, that means 0. 0 into this, that means 0. So ultimately 0. So from this, what we get? Lambda is equal to 0, lambda is equal to 1, lambda is equal to minus 1. That means lambda is equal to 0, 1, minus 1. So what are the eigenvalues of A? The eigenvalues of A are 0, 1, minus 1. Therefore, the eigenvalues of A are 0, 1, minus 1. Right? We have to calculate determinant I plus a to the power 101. So eigenvalues of a to the power 101 are, so 0 to the power 101, that means 0, 1 to the power 101, that is 1, minus 1 to the power 101, this is odd number, so this will be minus 1. Okay, ठीक. Okay, what are the eigenvalues of A? I is the identity matrix. Here it A is a 3 cross 3 matrix, that is 1 0 0 0 1 0 0 0 1. So this is the diagonal matrix. So what are the eigenvalues? That is 1 1 1. Eigenvalues of I are 1 1 1. So I plus 101. So eigenvalues of I plus a to the power 101 are I plus a to the power, দেখো I এর eigenvalue 1 1 1, a to the power 101 eigenvalue 0 1 minus 1, just add করো, 0 plus 1, that means 1, 1 plus 1, that is 2, 1 minus 1, that is 0. That means 1 plus I plus a to the power 101 এর eigenvalue গুলো কি আছে? 1 2 0. So determinant of I plus a to the power 101, we know that determinant is equal to product of the eigenvalues. So eigenvalues of 1 I plus a to the power 101, that is 1 2 0. So product of the eigenvalues, that is 1 2 into 0, so this is 0. So option C is the correct answer. Is it clear? Okay, so next example. Example 13. If A be a 3 cross 3 matrix with alpha and beta are two eigenvalues, then the characteristic polynomial of A. Just see what is given here. Here it is given that A is a 3 cross 3 matrix. A is a 3 cross 3 matrix. তাহলে কতগুলো আইগেনভ্যালু থাকবে? তিনটে থাকবে। ম্যাট্রিক্সের অর্ডার যা হবে ঠিক ততগুলোই আইগেনভ্যালু থাকবে। Why? A is a 3 cross 3 matrix, that is we get a characteristic equation of degree 3, right? So what is given? A be a 3 cross 3 matrix with alpha and beta only two eigenvalues. তাহলে এর eigenvalues গুলো হচ্ছে alpha আর beta. Then the characteristic polynomial of A. তার মানে বুঝতে হবে তোমাকে যে কোনো একটা আইগেনভ্যালু রিপিটেড আছে। তাহলে মনে করো এটা একটা আইগেনভ্যালু আলফা বিটা, এ একটা পসিবিলিটিস হতে পারে, আর একটা পসিবিলিটি কি হবে? আলফা বিটা বিটা, এই দুটো পসিবিলিটিস। তাহলে দেখো এর আইগেনভ্যালু গুলো আইদার আলফা বিটা আর আলফা বিটা বিটা। তাহলে আলফা বিটা যদি হয় তাহলে ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশনটা কি হবে? ক্যারেক্টারিস্টিক পলিনোমিয়ালটা কি পাবে? ক্যারেক্টারিস্টিক পলিনোমিয়াল কি হবে? হোয়াট আর দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক পলিনোমিয়াল? ঠিক ল্যামডা মাইনাস আলফা ইন্টু ল্যামডা মাইনাস আলফা ইন্টু ল্যামডা মাইনাস বিটা। ল্যামডা না লিখে আমি স্কেলারটা এক্স কনসিডার করি, দ্যাট ইজ এক্স মাইনাস আলফা ইন্টু এক্স মাইনাস আলফা, দ্যাট ইজ এক্স মাইনাস আলফা স্কোয়ার ইন্টু এক্স মাইনাস বিটা। I repeat, x minus alpha into x minus alpha into x minus beta, that means x minus alpha square into x minus beta. যদি এই পসিবিলিটিসটা হয় তাহলে ক্যারেক্টারিস্টিক পলিনোমিয়ালটা কি পেয়ে যাবে তুমি? ক্যারেক্টারিস্টিক পলিনোমিয়াল will be x minus alpha into x minus beta into x minus beta, that is x minus beta square, right?
দেখো জাস্ট সি পসিবিলিটিস গুলো দেখো, এর তিনটে আইগেন ভ্যালু থাকবে, বলা আছে আলফা বিটা আর দি অনলি টু আইগেন ভ্যালুস উইথ আলফা নট ইকুয়াল টু বিটা, আলফা অ্যান্ড বিটা ডিস্টিংক্ট, দেন দি ক্যারেক্টারিস্টিক পলিনোমিয়াল অফ এ উইল বি, হোয়াট আর দ্য পসিবিলিটিস, হোয়াট আর দ্য পসিবল, এটা কখনই পসিবল না, কারণ এক্স মাইনাস আলফা এক্স মাইনাস বিটা কিউব, এখানে দেখো চারটে রুট পেয়ে যাচ্ছ, ম্যাট্রিক্সের অর্ডার 3, দ্যাট ইজ নট পসিবল। অপশন সি দেখো এখানে এক্স এর ভ্যালু 3, আলফা 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 বিটা, হতেই পারে না, ম্যাট্রিক্স অর্ডার 3, তার মানে আমার তিনটে এক্স্যাক্টলি তিনটেই আইগেন ভ্যালু থাকবে, রিপিট হতে পারে কিন্তু ওর থেকে কম বা বেশি থাকবে না। এক্স মাইনাস আলফা ইন্টু এক্স মাইনাস বিটা, দ্যাট ইজ নট পসিবল। দেখো এক্স আলফা এ ইজ এ 3x3 ম্যাট্রিক্স, দ্যাট মিনস উই হ্যাভ 3 eigenvalues. So from this you get 2 eigenvalues alpha and beta, that is not possible. From this you see that alpha 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 beta, দেখো ম্যাট্রিক্সের অর্ডারের সঙ্গে মিলে গেছে, তিনটে eigenvalue. From this alpha x minus beta square, that means beta beta, ঠিক, ম্যাট্রিক্সের অর্ডার 3, that means we get 3 eigenvalues, right? So option A is the correct answer. Concept I think clear. Okay, so let us consider next example. Let the characteristic equation of the matrix A is lambda square. So what is given here? Here it is given that the characteristic equation is lambda square minus lambda minus 1 is equal to 0. Just apply Cayley-Hamilton theorem. So by Cayley-Hamilton theorem, so what we get? Just apply Cayley-Hamilton theorem. So what we get? Every square matrix satisfies its own characteristic equation. That means the matrix A satisfies this equation. This is the characteristic equation. So Cayley-Hamilton theorem states that every square matrix satisfies its own characteristic equation. That means A square minus A minus I is equal to 0. So we have to find A inverse. So this implies I is equal to A square minus A. Just you multiply both sides by A inverse. So I into A inverse, that means A inverse into A square, that is A, okay, minus A into A inverse, that is I. So A inverse will be A minus I. So A inverse will be A minus I. So option D is the correct answer. Okay. So next, the eigenvalues of a real symmetric matrix are all real. We know this property. The eigenvalues of a real symmetric matrix are all real. The eigenvalues of a real skew symmetric matrix are either 0 or purely imaginary. The eigenvalues of a real symmetric matrix are all real. The eigenvalues of a real skew symmetric matrix are either 0 or purely imaginary. The eigenvalues of a real skew symmetric matrix are either 0 or purely imaginary. Okay, so next problem, already discuss it. Let A be a 2x2 real orthogonal matrix having two eigenvalues lambda 1 lambda 2. Let A be a 2x2 real orthogonal matrix, then lambda 1 is equal to lambda 2, lambda 1 lambda 2 is equal to 0, determinant of lambda 1 is equal to determinant of lambda 2 is equal to 1, lambda 1 lambda 2 can take any value. Just note that, the eigenvalues of a real note this point, the eigenvalues of a real orthogonal matrix, the eigenvalues of a real orthogonal matrix has unit modulus.
the eigenvalues of a real orthogonal matrix has unit modulus. So option C is the correct answer. Modulus lambda 1 is equal to 1, modulus lambda 2 is equal to 1. Okay, it should be noted that the eigenvalues of a real orthogonal matrix are plus minus 1. That means the eigenvalues of a real orthogonal matrix has unit modulus. So option C is the correct answer. Okay, so what is given here? A is a 2 cross 2 matrix A, B, C, D. Where A, B, C, D are positive, then the eigenvalues of A are complex. That is not possible. Real but equal. That is not possible. Real and distinct, none of these. Just see. It is a 2 cross 2 matrix. Just apply short trick. It is a 2 cross 2 matrix. For a 2 cross 2 matrix, the characteristic equation for a 2 cross 2 matrix, the characteristic equation is determinant, that is lambda square minus trace A into lambda plus determinant A is equal to 0, right? So this implies lambda square trace means sum of the diagonal elements, that is A plus D lambda plus determinant AD minus BC, AD minus BC is equal to 0. Now, so this implies, just apply Sridhar-Acharya formula, that is lambda is equal to minus B, right? Lambda is equal to minus B, that is A plus D, A plus D minus B plus minus root over B square, that is A plus D square, B square minus 4AC. A is 1, C is AD minus BC divided by 2A divided by 2. A is 1. This can be written as, just see, so this can be written as, so this can be written as A plus D plus minus root over of A plus D whole square. So this can be written as A minus D square plus 4AD, right? We can write this A plus B whole square. So this is equal to A minus B whole square plus 4AB. So A minus D whole square plus 4AD. Just multiply this. So minus 4AD plus 4BC plus 4AD minus 4AD cancel, right? So what we get? So this implies lambda is equal to, so this implies lambda is equal to, so this implies lambda is equal to A plus D, A plus D, A plus D plus minus root over plus 4D minus 4D cancel, that is A minus D whole square, A minus D whole square plus 4BC, right, divided by 2. Just see, it is given that A, B, C, D are greater than 0. That means A minus D whole square, that is always positive. A minus D whole square, that is always positive, right? So this must be positive. So we conclude that real and distinct. So the given matrix A has real and distinct eigenvalues, right? Since A, B, C, D greater than 0, so A minus D whole square, that is always positive. It follows that the eigenvalues, it follows that the eigenvalues are real and distinct.
okay, ठीक. Since ABCD greater than 0, so we conclude that a minus d whole square, that is always positive. So this is positive, plus 4bc, that is positive. So ultimately this is positive. So complex, that is not possible. Real but equal, that is not possible. So real and distinct, so this is the answer. Okay, ठीक. Since ABCD greater than 0, so a minus d whole square, that is positive. So it follows that the eigenvalues are real and distinct. So option C is the correct answer. Okay. So next example, let A be a 3 cross 3 matrix with eigenvalues 1, minus 1, 3. Then, ekdom easy. What are the given? The eigenvalues of A are 1, minus 1, 3. A square plus A calculation korte hobe, A square minus A square plus 3, A square minus 3A. So eigenvalues of A square. Eigenvalues of A square will be minus 1 square, that is 1, minus 1 square, that is 1, 3 square, 9. So A square plus A square, eigenvalues of A square plus A are 1 plus 1, that is 2, 1 minus 1, that is 0, 9 plus 3, 12. That was 0. 0 is an eigenvalue. So this is singular, right? From this we conclude that A square plus A is singular. Why? Because 0 is an eigenvalue. Here it is given that A square plus A is non-singular. So this is not correct. A square minus A calculation, just A square minus A. So what are the eigenvalues? A square minus A, 1 minus 1, 0. This is 2, 9 minus 3, that is 6, right? So 0 is an eigenvalue. That means A square minus A is singular. Okay. Next, A square plus 3A. 3A multiply karo. So 3A, what are the eigenvalues of 3A? That is 3 minus 3, 9. So A square minus 3A. A square minus 3. The eigenvalues of A square minus 3A. That is A square minus 3A, right? 1 minus 3. That is minus 2. 1 minus 3, that is plus 4. 9 minus 9, that is 0. So we see that 0 is an eigenvalue of A square minus 3A. So A square minus 3A is singular. A square minus 3A is singular. Next, A square plus 3A. A square plus 3A. So eigenvalues of A square plus 3A are 3 plus 1, that is 4. 1 minus 3, that is minus 2. 9 plus 9 is 18, right? Okay, ठीक. So this must be non-singular, right? So A square plus 3A, this is, so what is given? We have to, this is non-singular, that is not true. A square minus 3A is non-singular, that is not true. A square minus 3 is singular. A square minus A is singular. A square minus A is singular, this is true. A square plus 3 is singular, that is false, because we get the equation 0 is not an eigenvalue, so this must be non-singular, right? যদি 0 eigenvalue হয় তাহলে singular হবে, ঠিক? What are the eigenvalues of A square plus 3? 4 minus 2, 18. So this implies, that means A square plus 3A is non-singular. So which option is correct? So option C is the correct answer. Okay, ठीक. So next, the trace of the matrix 2 1 0 0 2 0 0 0 3 to the power 20 is. This question asks in CSIR net exam. Okay, so first of all, see, suppose this is the matrix A. Let A is equal to 2 1 0 0 2 0 0 0 3. So this is the upper triangular matrix. Why? Just see, all the elements below the diagonal are 0. So this is a upper triangular matrix, right?
Okay, so what are the eigenvalues of a just diagonal elements upper triangular বা লোয়ার ট্রায়াঙ্গুলার বা ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স যদি হয় তাহলে তার আইগেনভ্যালু গুলো কি হবে জাস্ট diagonal elements, right? So the eigenvalues of are 2, 2, 3. So eigenvalues of a to the power 20, this is basically a, so a to the power 20 are 2 to the power 20, 2 to the power 20, 3 to the power 20, right? Okay, so the trace of a to the power 20, so trace of a to the power 20, trace means sum of the eigenvalues, sum of the eigenvalues, that is 2 to the power 20 plus 2 to the power 20 plus 3 to the power 20. 2 into 2 to the power 20, 2 to the power 20, that is 2 into 2 to the power 20 plus 3 to the power 20. So option C is the correct answer. Okay, so আজকে আইগেন ভ্যালুস এর বেসিক ডেফিনেশন, প্রপার্টিজ, শর্ট ট্রিক এন্ড আমরা 20 প্রবলেম ডিসকাস করেছি বেসিক টু অ্যাডভান্স লেভেল, রাইট? সো নেক্সট ক্লাসে আমি অ্যাডভান্স লেভেলের প্রবলেমগুলো ডিসকাস করব। সো উই স্টার্ট ফ্রম বেসিক লেভেল, ঠিক, বেসিক টু অ্যাডভান্স সমস্ত প্রবলেমগুলো টোটাল 100 প্রবলেম সলভ করব, ঠিক আছে? এই 100 প্রবলেম যদি তোমরা সলভ করো পিএসসি, এসএসসি, IIT-JAM, CSIR নেট যে কোনো প্রবলেম তোমরা সলভ করতে পারবে। ওকে, সো থ্যাংক ইউ সো মাচ, বাই।